Welcome to BSc Physics Main, Semester 6, Paper 2, Nuclear and Particle Physics. And today we do some problems from radioactivity, that is activity problems. A is equal to dN by dt problems, activity problems. And this is class number 15, Semester 6, class number 15, Paper 2, Nuclear and Particle Physics. Activity problems in radioactivity. So the first question that we have seen in the last class define the unit of radioactivity. Activity Curie. Curie എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് 1 milligram of radon. For radon, half life is 3.8 days. Find the activity of 1 milligram of radon. 1 milligram റഡോണിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് 3.8 days തന്നിരിക്കുകയാണ്. So you know activity A is equal to dN by dt is lambda N. Activity relation ആണ്. dN by dt is lambda N. That is activity is lambda N. Therefore lambda is equal to, we can find lambda, the decay constant. And therefrom we can determine the activity. Lambda is 0.6931 by T half-life, that is 0.6931 by half-life is 3.8 days. Days we convert into second. 3.8 into 24 into 60 into 60. So much second in the denominator. We get 2.111 into 10 raised to minus 6, second raised to minus 1. That is the decay constant of radon. N equal to number of atoms in 1 milligram radon. റഡോണിനകത്തുള്ള 1 milligram റഡോണിനകത്തുള്ള ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണം ആദ്യം കാണണം. റഡോണിൻ്റെ സിമ്പിള് Rn222 ആണ്. 222, അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് മാസ് നമ്പർ 222 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ 222 gram of radon 6.2023 into 10⁻23. അവഗാഡ്രോ നമ്പർ നമുക്കറിയാം, ഗ്രാം ആറ്റം. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ 1 gram. Therefore, number of atoms in 220 gram of radon. Radon is Avogadro number 6.023 into 10⁻23. Therefore, number of atoms in 1 gram of radon, 1 gram, that by 222. This is the number of atoms in 1 gram of radon. We have to find the number of atoms in 1 milligram of radon. Therefore, number of atoms in 1 milligram of radon. Number of atoms in 1 milligram of radon, that is equal to 6.023 into 10⁻23 by 222 into 1 milligram, which is 0.001 equal to 2.713 into, there is a power. You see the power. Power is 18 or something like that. That you look. Then our activity is equal to lambda n. A is lambda n, 2.11 into 10⁻⁻6. The 2.713 into 10 raised to that quantity, you find it. And the final answer is 5.727 into 10 raised to 12 becquerel. That is disintegrations per second. Activity of 1 milligram radon is 5.727 into 10 raised to 12 becquerel. That is the answer. So the activity of 1 milligram of radon is 5.727 into 10 raised to 12 becquerel. Next problem, a similar type problem. 1 gram of a radioactive substance disintegrates at the rate of 3.7 into 10 raised to 10 disintegrations per second, DPS. You remember 3.7 into 10 raised to 10 is actually 1 Curie order. The atomic weight of the substance is 226. Calculate the mean life and half-life. You look here, 1 gram of radioactive substance disintegrates at the rate of 3.7 into 10⁻10 dps. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. The atomic weight of substance is 226. 226 atomic weight. Calculate the mean life and the half-life.
അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ, ഈ 226 വരുന്നത് ഈ റേഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയിറ്റാണ്, മാസ് നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം, ഓറിട്ട്. ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓറിട്ട്. ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് 1 gram ഓഫ് റേഡിയം, അതാണ് റേഡിയത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണത്. ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് 1 gram ഓഫ് റേഡിയം ഈസ് 1 curie. ഫൈൻഡ് ദി മീൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഹാഫ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ സെയിം പ്രോബ്ലം 2 ways ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ്, അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരേ പ്രോബ്ലം ഇത് 2 തരത്തിൽ ചോദിക്കാം. റേഡിയം എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാം, റേഡിയം എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ റേഡിയം എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് നമ്പർ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾസ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി എഴുതണം. ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് 1 gram ഓഫ് റേഡിയം ഈസ് 1 curie. ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഹാഫ് ലൈഫ്. ആക്ടിവിറ്റി A is equal to lambda n. A is equal to 1 curie. Ci is curie, that is 3.7 into 10 raised to 10. 10 raised to 10 dBars, disintegrations per second. Disintegrations per second. N is equal to number of atoms in 1 gram of radium. 1 gram റേഡിയത്തിലുള്ള ആറ്റമുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഈ ഫോർമുലയിലുള്ള n. Number of atoms in 226 gram of radium is 6.023 into 10 raised to 23. That you remember, I got a number. 10 raised to 23 is missing, not clear. 6.023 into 10 raised to 23. You write. 10 raised to 23. 10 raised to 23 you add. Therefore, number of atoms in 1 gram of radium N is equal to 6.023 into 10 raised to 23 by 226. That is 2.665 into 10 raised to 21, like that. 21. You look here, what is it? 21. A is lambda n. Lambda decay constant is A by n. 3.7 into 10 raised to 10 by 2.665 into 10 raised to 21 is equal to 1.388 into 10 raised to minus 11, second raised to minus 1. That you calculate. Half-life T is equal to 0.631 by lambda equal to 0.631 by 1.388 into 10 raised to minus 11, 4.99 into 10 raised to 10 second. That is half-life. And we can convert half-life into year. It is a radium, so it is about this order. 4.99 into 10 raised to 10 by 60 into 60 into 24 into 365.25. 1 year. That is 1583 years. സാധാരണ റേഡിയത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 1600 വർഷമായിട്ടാണ് റേഡിയോ ഹാഫ് ലൈഫ്. ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1581 വർഷം എന്നാണ്. റേഡിയത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ 1600 എന്ന് പറയും, 1600 ഇയർ എന്ന് പറയും. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ 1583 ഇയർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. So in this problem, the half-life of radium we obtained is 1583 year. Mean life, tau is 1 by lambda, that is 1.388 into 10 raised to minus 11 second. And when we convert into year, we get a 2283 year. Or mean life can be also calculated by the equation T by 0.6931 equal to 1583. 1583 by 0.6931, 2283 year. Next problem. A radioactive source contains 10 raised to minus 10 kilogram plutonium of mass number 239. The source is estimated to emit 2300 alpha particles in all directions. Calculate half-life of plutonium. It is also a similar problem. A radioactive source contains 10 raised to minus 10 kg of plutonium of mass number 239. The source is estimated to emit 2300 alpha particles in all directions. Calculate the half-life of plutonium. Activity A is equal to lambda n.
And here given A is equal to 2300 disintegrations per second, n number of atoms in 10 raised to minus 9 kg of plutonium, that is 10 raised to minus 6 gram. We know the number of atoms in 239 gram of plutonium is 6.023 into 10 raised to 23. Therefore, number of atoms in 1 gram of plutonium is 6.023 into 10 raised to 23 by 239. Therefore, number of atoms in 10 raised to minus 6 gram of plutonium. 10 raised to minus 6 gram is 10 raised to minus 9 kilogram. Equal to 6.023 into 10 raised to 23 by 239 into 10 raised to minus 6 is equal to 2.52 into 10 raised to 15. Therefore, lambda is activity by n, A by n, that is 2300 by 6.023 into 10 raised to 23 into 10 raised to minus 6 by 239 equal to 9.12. ആ 239 മുകളിൽ പോകും. എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 9.12 into 10 raised to minus 13 second raised to minus 1. Therefore, half-life T is 0.6931 by lambda equal to 0.6931 by 9.12 into 10 raised to minus 13 second. That you convert into year by dividing it by 16 to 16 to 24 into 365.25 in year. Convert into year. That we get as 240464 year. Answer. Next problem. The half-life of radon is 3.8 days. Find the decay constant and activity if it contains 2.7 into 10 raised to 18 atoms. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഈ ആറ്റമുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇവിടെ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം നേരിട്ട് തന്നിരിക്കുക. ലാംഡ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് T is 0.6931 by lambda. That is lambda is 0.6931 by T. What is T? T is 3.8 days. So 0.6931 by 3.8 into 24 into 16 to 60, that is 2.11 into 10 raised to minus 6 second raised to minus 1. Therefore, activity A is equal to lambda n 2.11 into 10 raised to minus 6 into 2.7 into 10 raised to minus 18 equal to 5.7 into 10 raised to 12 becquerel, or we can say dBars, disintegrations per second. Next problem. Calculate the weight in gram of 1 curie and 1 Rutherford if RAB, radium B, PB214 from the half-life of 26.8 minute. അതായത് ഇവിടെ RAB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐസോട്ടോപ്പാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യൂറി എടുത്താൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് വെയിറ്റ് ഇൻ ഗ്രാം ഓഫ് 1 ക്യൂറി. ഒരു ക്യൂറിയുടെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂറിയുടെ വെയിറ്റ് നമുക്കറിയാം. ഒരു ക്യൂറി 3.7 into 10 raised to 10 ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനാണ്. അതിന് വേണ്ട വസ്തു ഈ RAB എത്രയാണെന്ന് കാണണം. ഹാഫ് ലൈഫ് 26.8 മിനിറ്റ് ആണ്. Activity A is equal to lambda n, that is lambda is 0.6931 by T. We convert into second by multiplying it by 60. That is 0.6931 by 26.8 into 60. That is 4.31 into 10 raised to minus. എത്രയുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. minus 4. 4.31 into 10 raised to minus 4. Given A is 1 curie, 3.7 into 10 raised to 10 dBars. A is lambda into n is A by lambda, 3.7 into 10 raised to 10 by lambda, 4.31 into 10 raised to minus 4, which is
8.58 into 10 raised to there is a power which is not very clear. That you calculate. That a step will come. We know mass of 6.023 into 10 raised to 3 atom 214. RABയുടെ mass ആണിത് 214. Atomic mass or mass number or 1 gram atom mass. Therefore, mass of one atom mass 214 by 6.023 into 10 raised to 23 gram. Therefore, mass of 8.584 into 10 raised to 13. 10 raised to 13 is the number there. Mass of 8.584 into 10 raised to 13. Atoms equivalent to 1 curie. That is 214 by 6.023 into 10 raised to 23 into 8.584 into 10 raised to 13 gram equal to 0.305 into 10 raised to minus 7 gram. Answer. We know the weight of Radon. Weight of one Rutherford. But one cured weight in one Rutherford weight. Rutherford weight. dN by dt lambda n. dN by dt. One Rutherford is 10 raised to 6 disintegration per second. Therefore, 10 raised to 6 is equal to 4.31 into 10 raised to 4 into n. N we find in the same manner we get 2.32 into 10 raised to 4. Mass of 2.32 into 10 raised to 4 atom equivalent to 1 Rutherford equal to 214 by 6.023 into 10 raised to 23 into 2.32 into 10 raised to 9 is equal to 8.243 into 10 raised to minus 13 gram. Next problem. Find the half-life of C14. Find the mass of 1 curie. That is the question. Find the mass of 1 curie of C14. The half-life of C14 is 5570 years. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹാഫ് ലൈഫ് തന്നിട്ട് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. 1 curie mass. Activity A is lambda n. A is equal to 0.6931 by lambda is 0.6931 by T. 0.1931 by half-life we convert into second. 5570 into 365.25 into 24 into 60 into 60. That is 3.94 into 10 raised to minus 12 second raised to minus 1. A is lambda n. A is lambda n. A is 1 curie 3.7 into 10 raised to 10 d bar s. Therefore, n is A by lambda 3.7 into 10 raised to 10 by 3.94 into 10 raised to minus 12, 9.38 into 10 raised to 21. We know the mass of 6.023 into 10 raised to 23 atoms is 14 gram. Therefore, mass of one atom is 14 by 6.023 into 10 raised to 23. Therefore, mass of 9.38 into 10 raised to 21 atoms equivalent to 1 curie. Equivalent to 1 curie equal to 14 by 6.023 into 10 raised to 23 into 9.38 into 10 raised to minus 21 equal to 0.218 gram. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ നമ്മുടെ ഹാഫ് ലൈഫിൻ്റെയും N-0 e⁻ λ വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം അല്ല, മറിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി A is equal to dN by dt. A equal to dN by dt.
വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. അവിടെ ക്യൂറിയും റദർഫോർഡും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത്തരം പ്രോബ്ലമാണ്, ആക്ടിവിറ്റി പ്രോബ്ലമാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ കുറേ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഈ ഹാഫ് ലൈഫിൻ്റെയും മീൻ ലൈഫിൻ്റെയും അതുപോലെ N15 ഇയറിസ്റ്റുമായി സാമ്പിളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ടിവിറ്റി പ്രോബ്ലം. And that is all with your 15th lecture on nuclear and particle physics. Thank you.